siguiente semana trae otro sueño. And the circle was finished with 6 dreams. I didn't know that was the end of El the círculo therapy, se but that was, completó con 6 sueños. there was no more room on the board. Entonces ya no había espacio en el círculo para más sueños. Se fueron llenando como I should have fueran known the rebanadas de therapy was pastel con over. información. So the unconscious mind gets engaged. Así es que cuando la mente inconsciente se engancha rápidamente, Remember, people don't even know they have an unconscious mind, right? recuérdense, las personas ni siquiera saben muchas veces que tienen una mente inconsciente. Can you imagine how exciting and meaningful it is for your unconscious mind ¿Se imaginan lo significativo y lo excitante que es para la mente inconsciente to have tener una oportunidad de expresarse? to have somebody who you respect and admire say, "Oh, hello, glad to meet you. Come and help me with therapy." Y como esta parte, alguien con quien se siente cómodo decirle a esta parte, mira, ven, ayúdame, vamos a trabajar juntos, vamos a participar en la terapia. Lilia, Lilia, can you hear me now? ¿puedes escucharme? Gracias. Gracias. How does Lilia's unconscious think it will signal no? ¿Cómo esta parte tuya, tu mente inconsciente, nos expresaría un no? ¿Cómo nos señalarías o nos expresarías un no? Okay. Bien. Excellent. Gracias. Muy bien, gracias. Does Lilia's unconscious mind think that it will need or want an I don't know signal? ¿Y crees que esta mente inconsciente o esta parte tuya también desea desarrollar una señal para no estoy segura o no sé? Okay. Entonces tenemos una señal para sí, para no y para no sé. The No next estoy time, seguro. the next time you feel me touch this little bone right there, La próxima vez que sientas que yo toque este pequeño punto aquí de tu mano izquierda, I want your unconscious to signal the I don't know or I don't care to say signal. quiero que tu mente inconsciente me dé una señal sobre no sé o no estoy segura. Do you understand? ¿Lo entiendes? Okay. Are you ready? ¿Estás lista? Okay, so you establish a yes and a no. Así es que ya establecimos una forma de comunicarnos con ella, un sí, un no y un no, no sé. But I think it's also worth asking if they would like an I don't know. Pero es también importante como preguntar si quiere añadir a su comunicación un no sé. But more importantly, Pero lo más importante I'm not ready to say. es que a lo mejor no estoy lista para decirlo o no estoy listo para expresarlo. Because the unconscious may want to withhold Porque el inconsciente, acuérdense, a veces desea guardar o conservar something información that it knows that the conscious mind isn't ready to deal with.
Porque a veces la mente consciente no está lista para manejar o enfrentar estas cosas. And Hay you que know- tener esto muy importante y guardarlo. And in everyday living, Y esto también en cualquier situación cotidiana, in your culture, my culture, dicen, en nuestra cultura y en la cultura mía, it's socially acceptable es socialmente aceptable when we don't want to answer the question cuando no queremos contestar algo, to say, I don't know. decir, bueno, no sé. That's okay, right? That's acceptable. Esto está bien, esto se acepta. That's important to give people that, Y es importante darle a las personas esta posibilidad. otherwise they're stuck with yes or no. And Y entonces si no nos podemos quedar atorados con un sí o un no. so do you understand which is the yes and which is the no? Sí, captaron cómo es la señal de sí, cuál es la señal de no. Si es alguien de los que están atrás pueden acercarse porque va a ser mucha expresión a través de señales. Entonces, si quieren, pueden What- irse acercando un poco. What is the yes? ¿Cuál es sí? The Es index como una finger on the señal. left hand. En la mano izquierda hay un movimiento de su dedo índice. And what is the no? ¿Cuál es el no? Es Okay. una señal en la mano derecha. ¿Cuál es el no sé, no estoy seguro? But think she's separating the yes and no. They're as far Si apart se as fijan, they can está be. separado el sí y el no. And what is the I don't know where I don't care to say? ¿Y cuál es el no sé o no estoy listo o no quiero contestar o no? ¿Cómo sería esa señal? Lilia, is the weather going to be warm tomorrow? Podría saber si va a haber un poquito de calor el día de mañana. ¿Te sientes cómoda? You think the weather is going to be warm tomorrow? ¿Tú crees que la temperatura mañana va a ser calientita? Do you know what the temperature is going to be in Chicago tomorrow? ¿Tú sabes cuál será la temperatura en Chicago el día de mañana? Do you care? ¿Te importa? I do. A mí sí. So, the ideomotor signaling Así es que vean, estamos trabajando con las señales ideomotoras. is a really good way to explore Y entonces a través de las señales ideomotoras es una buena forma de explorar past behavior, past trauma, como issues, experiencias del pasado, situaciones, alguna dificultad. and to eliminate as much consciousness from that process as possible. Y eliminar la parte consciente de este proceso. And then you can trust that if these are coming, think of these as coming directly from the unconscious. Y vamos a suponer que esto Okay. viene directamente del inconsciente, estas Where- señales. Whereas if you have to translate that into speech, ¿Qué es lo que pasaría si Right. tienes que traducir esto a una expresión verbal? speech involves a lot more conscious participation, right? La verbalización implica un proceso más consciente. Although people can learn to speak clearly in a trance and it still be from the unconscious Y es mind. posible que alguien pueda verbalizar cosas y a pesar de esto, habiendo aprendido, pueda continuar en el proceso de trance, aunque sea un trance muy profundo. So the technique on page 3 that you have, La técnica con la que vamos a trabajar está en la página 3 de sus apuntes. let's go through that, okay? Dice, vamos a verla un poquito. ¿Alguien le falta? Ya no.
Aquí hay otras poquitas, sí. Aquí hay otras 3, por sí. Now, Lilia, is there some memory, some experience from your past that you would like to explore? ¿Hay alguna experiencia o alguna memoria de tu pasado que te gustaría explorar? Yes? Okay. Now, that memory has emotions, Dice, esa memoria tiene emociones and it has just facts, y tiene información, situaciones que están ahí, a combination of both. y una combinación de Okay. ambas. Now, pick one of the emotions Dice, quiero que escojas una de Okay. esas emociones and just get a hold of that one y emotion, que te sostengas sobre esa emoción, whatever it is. lo que sea, cualquiera que sea. And in a moment, I'm going to ask you to awaken. Y en un momento te voy a pedir que te actives por un momento. And after you awaken, Y una vez que te hayas activado, I will ask you, are you awake? te voy a preguntar si estás activada. And you will say sí Y tú vas a decir sí or yes. o sí. And as soon as you say that, Tan pronto como digas eso, suddenly dice, repentinamente a feeling will come to you, un sentimiento va a aparecer and you'll feel it very strongly. y lo vas a sentir fuertemente, And intensamente. as soon as you explain it to me, Y cuando lo expliques o me lo comentes, I'll take a hold of your wrist like this, voy a tomar tu mano de esta forma and I'll count from 1 to 20, y voy a empezar a contar del 1 al 20 and that feeling will go away, y ese sentimiento se va a ir desvaneciendo. will fade, and then I'll have another task for Y you. luego te voy a poner otro pequeño test, otra pequeña prueba. So we're separating the emotional part of the memory from the intellectual part or the facts of the memory. Entonces, Okay. lo que estamos pretendiendo es poder separar la parte emocional de la parte intelectual o de las experiencias de la imagen. And oftentimes, traumatic or emotionally strong experiences, Muchas veces las experiencias dramáticas, the difíciles, emotion dominates, muchas veces lo The que domina la memory. experiencia es la emoción. Recuerden esto. and they can't really organize it Y a fully, veces la and emoción understand it fully. dificulta el que se organice alrededor de la experiencia. So you take the emotional part Así es que tomas la parte emocional and leave the intellectual part, y pones la otra parte intelectual. have her consciously look at that, Y le For pides just a que lo vea moment, desde el punto de vista consciente, que very lo observe. briefly, doesn't have to be long, and then take her away from that feeling, Y le pides que back into another trance, la lleva nuevamente a Okay. otro trance. and then when you bring her out, you leave the emotion in and bring out the facts. Y entonces traes The las intellectual emociones y dejas el aspecto intelectual. And so that she can tolerate. Así es que entonces ella puede The experience, tolerar la because you- experiencia, You've taken it and broken it into two pieces. que has Or hecho you que se fragmente helped en her dos partes, dos situaciones. It's not all together again. It's easier to deal with
This part belongs over here, this part belongs over here. This is a little part, this is a little part. Piezas de un rompecabezas que se van como acomodando. Does that make sense? ¿Les da sentido esto? Okay. Now, Lilia, do you have a good hold on that feeling? ¿Tienes alguna sensación, un sentimiento? Okay. Now, Pues, I'm going to start counting back from 20 to 1. voy a empezar a contar del 20 hacia el 1. 20, 20, 18, 18, 16, 16, 15. 15, 1/4 the way away. con un cuarto de la activación. 14, 14, 12, 12, and 10. 10. Half the way away. Estamos a la mitad. 8, 8, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Wide awake now. Actívate un momentito. And you can awaken from the neck up only. Puedes activarte únicamente de tu cuello y cara y dejar el resto de tu cuerpo relajado. Can you open your eyes? Puedes abrir un momentito tus ojos. You don't have to. Si no lo deseas, no necesitas hacerlo. Stay here. Wait. Close. Close my eyes. Louder, please. Puedes A abrir little más louder. fuerte. I prefer close. You prefer your eyes closed, okay. Ya prefieres tus ojos cerrados. So what's... Are you awake? Estás activa. More or less. No? More or less. Más o menos. More or less. What feeling did you find? What ¿Hay feeling algún did you get hold sentimiento que of? encontraste? A lot of feelings. Muchos sentimientos. A lot of feelings. Mhm. Sadness, anger, Tristeza. enojo, Happiness. Courage. 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 Coraje. Okay. Can you feel that courage? Puedes sentir ese enojo. Good. Okay. It's like I'm born again. Like you're born again? Wow. That's important. Renaciera. That's an important feeling. Isn't it? Un sentimiento importante, Powerful. poderoso. I can't recognize me. You can't recognize you? I'm seen in a reflect in a like a reflector in a way in a universe. My voice. Your voice?
can't speak because it hurts my voice. Okay. Don't Así que speak. no puede, cuando Okay. trata de hablar le duele su garganta. Quiere hablar. My Would you like to? unconscious protect me because I can interpret my life. My, Unconscious protects me because what? I cannot understand my life. Okay. Su mente inconsciente la está como protegiendo porque no entiende lo que le está sucediendo. Is that right? My unconscious protects me because I can't understand my life? Would you like to draw something? Write something Escribir algo, on a piece of dibujar paper? algo en un papel. Okay. Automatic writing and La drawing. escritura automática o los dibujos, Oftentimes algunas veces. A lo mejor está más. automatic drawing and writing, the individual can express repressed material. Algunas veces. And you sort of want to direct them to the paper and then let them Te estamos ayudando a dirigir tu mano hacia el papel y digamos, ahí puedes expresar lo que requieras. and let them sort of doodle a little Y bit, puedes just hacer garabatos. make just to learn how, just to start. My dog, Daughter? my daughter, new opportunity.
escribió una nueva oportunidad para mi hija. ¿Quieres escribir algo más? Do you want to write something? The way that the unconscious makes letters and draws is more primitive. Que si ustedes observan, la manera en que el inconsciente expresa es un poquito como más primitivo, menos desarrollado, si ven las letras. It's also very economical. Y es también como condensado económico. Like the word yes can be just a straight line like that. Esa es una frase. Y she, finish. Okay. Tu mente inconsciente nos presenta lo que observo son 4 mariposas, palabra amor, un corazón. Lo que observo son 4 mariposas, la palabra amor y un corazón, que es lo que nos quiere compartir. 4 butterflies, love,
on the heart. Yeah, it's very symbolic, isn't it? Pues fijan, esto es algo simbólico. Lilia, Lilia, would you be willing to awaken and look and tell us about what it means, what the drawing means? Would you be willing to do pudieras, that? si tú deseas, Okay. activarte un momentito para que puedas observar tu dibujo y lo que nos escribiste, And para then, poder comentar un poquito más. Y si deseas regresar nuevamente al estado, lo puedes hacer. and then maybe you can go back into another trance Y tal vez later, después do de some esto more. puedas regresar a ese estado especial y seguir adelante con tu proceso. Are you awake? ¿Estás activa? No. Awaken all the way for us. Puedes activarte un poquito más para nosotros. 20, 20, 18, 18, 16, 16, 15, 15. 1/4 the way. Estamos a un cuarto. 14 and 14, 13. 13. I'm here. You're here. You're all the way back? Yes. Okay. Do you want to look at what you drew? ¿Quieres observar lo que dibujaste? It's in my mind. It's in your mind, so you know what it is. Can you tell us about it? Se está en mi mente. ¿Nos puedes decir qué dibujaste? I love the butterflies because Dice, me gustan las mariposas porque for me it's an example of para mí es un ejemplo de like a change the form and evolution transformación, de cambio. and just evolution in Es my como, life. como evolucionan. Puedo enseñarles tu dibujo a tus compañeros. I asked her if can I show the picture to them. Mariposas, sí. Are you still with us? Sigues con nosotros. When my little baby born, Yeah. God gave me a new opportunity. Sí, cuando mi bebé nació me dio una nueva oportunidad. I can believe that I don't hear more. Y que me es difícil creer esta posibilidad. Es decir, me conmueve darme cuenta de esto. Can you prefer speaking Spanish? Yes. Que si yo prefiero hablar en español, sí. It's up to you. Entendí que
el cambio está en cualquier momento de la vida. Y que lo que ya pasó es algo aprendido y superado. ¿Puedo decir a David? Ya, She learned that change happens anytime in life. And change that is already happened is a learning opportunity to keep going for the future. And she learned that from herself. We shouldn't fear change. yes, in Spanish. Please. The last occasion when yo estuve en trance, Esa fue la última ocasión que estuve en un trance. here Aquí. in the garden, En español. I don't know why speak. English. Dice que ahora no sabe por qué está hablando en inglés. Your unconscious mind is I don't like speaking English. Yo estaba embarazada la última vez I was pregnant last time. y tenía mucho miedo. I was very afraid. Tenía mucho miedo porque ya había perdido 3. I was afraid Bebés. because I already lost 3 Oh. babies. Y Ana Pau fue embarazo de alto riesgo. And this pregnant was a high risk pregnancy. Y Daniela también, pero And also my other daughter. la placenta estaba algo desprendida. Y Placenta yo no was quería in front of, abandonar mis sueños. but I didn't want to leave my dream. I keep dreaming about this newborn baby. En esa ocasión yo me pude comunicar con mi bebé, preguntarle si ella estaba bien y si no dejar esto. I remember that I could communicate with my baby when he was inside myself this time, and make sure that she was fine. Hay una planta que tenía mi abuelita. There is a little plant that belongs to my grandmother. Y ese día That day,
Dice, Dios estaba conmigo. God was with me. Just that moment. All moment. You run. All moment. En todo momento. In all the, God was with me in all the moments? Since that experience, recovering her baby, she felt that God is with her all the time. Desde ese momento tú percibes la sensación de que Dios está contigo. Estás. Always in my life since a child. Always in my life since I was a child. Desde que eras pequeña. Since she was a child, did you say? She had the feeling of the presence of God going with her in all this miscarriage and all the time and the changes. The people don't believe in this The people experience, techniques. La gente a veces no cree en este tipo de experiencias. I can view a heart. A veces es difícil. I can in my mind in this moment view a heart, color purple, violet. Que en este momento ve colores como de tipo violeta, Corazón. como un corazón violeta. Quería descubrir por qué estoy hablando en inglés. Quiero
Yo puedo, I can. But it's easy. It's easy. Can I do it? Speaking. Okay. Sí, es fácil que yo lo puedo. Proceso natural. ¿Quieres comentar algo en español? ¿O en inglés? ¿O en español? Está acomodando más cosas, tu mente inconsciente. Dale tiempo. I told her to give her unconscious mind time to process the experience. Okay. So you can, when you first let someone start with automatic writing, Entonces, cuando ustedes trabajen con alguien y permitan que empiece a expresarse con la escritura automática, let them just doodle solo déjenlo que something haga rayones. meaningless. A Okay? veces da la impresión de que They no tiene un just- sentido. Like maybe little pictures, little flowers, little like. Dibujitos o figuras o And then, imágenes. then you can say, I want you to write, this is a beautiful day in March. Pueden pedirle And que they learn to escriba write algo that. y lo hace. And then they can spread out after that. Y después pueden dejarla que se relaje. Start out slow. Let Empiecen them despacio. get the feel for it.
And then they can start expressing things. You ready for some more writing, drawing, Lydia? ¿No? Si te sientes lista o deseas escribir algo más. Are you ready to awaken? ¿Estás lista para ir empezando a activarte? So when you have a client like her, give yourself a lot of extra time at the end. Un cliente como ella necesitamos tener you- paciencia y saber que necesitamos tiempo. Don't schedule another client Que real no quick. pongan un paciente después de alguien que van a trabajar con una situación así o con una persona que tiene estabilidad. Now there are some people that don't want to come out of a trance, Y algunas Right. personas que no desean salir del estado de trance. and it can be some very manipulative kinds of people, Puede haber gente que puede manipular un poco a través de esto and they won't let you leave. y no los dejan que se They vayan. want to control it. It's a neurotic thing, Controlar. right? En algunas personas puede ser algo neurótico. And one time, she makes it look easy, doesn't she? Les da la impresión de que es algo sencillo. Para ella está siendo muy importante, muy especial. Hi, Lydia. Hola. See the change in the muscle Ven el tone cambio en of the su face? musculatura, lo simbólico de su That's where expresión. this consciousness comes back in. But she's pretty relaxed. Está relajada. Wants to wake up. Some mornings I don't want to wake up. Dice, "Bueno, pues yo no me quiero levantar tampoco". How do you feel? ¿Cómo te sientes? Kleenex. Por favor. Como si quisiera vomitar. Como con ganas de vomitar. I feel like throwing up. Really? Yes. Oh, my sorry. Do you want us to get you a bag, or do you want to go to the bathroom? Or? No, no voy a vomitar. I am not. What? Just feeling like, but I am not going to throw up. Why do you think you're feeling nauseous? You know? Do you understand that? Se puede entender porque siente cierta náusea Y dolor de cabeza. Also a little headache, little. Ay, You estoy better? bien. Okay. Would you like to see what you drew? Que si te gustaría ver lo que dibujaste. Sí. Para mi colección. For my collection. Yes. Así en este orden. Does it look strange? It looks strange to the individual, right? Ajá. Do you understand it? Can you translate it for us? Si lo puedes traducir para nosotros. ¿Lo que dice exactamente o...? Lo que representa para ti.
que es lo importante. ¿De qué te das cuenta al observar esto o ver esto? Que mis hijas son mi todo. Y ellas me han enseñado que siempre hay una nueva oportunidad. A mí me gustan mucho las mariposas porque evolucionan, cambian, pueden volar. Y de algo tan pequeñito se convierten en algo maravilloso. Y dan alegría y dan... Hay una leyenda que dice que le cuentes tu mayor sueño a la mariposa y la liberes, ¿no? Y que se va al cielo. No le entiendo. So there's a real dissociation between the writing and her conscious awareness, right? Como la parte consciente está empezando como a darle sentido a esto, a entenderlo como si fuera algo diferente. No le entiendo esto. Dios. ¿Qué tiene que ver el inglés con Dios? Ay, no le entiendo. Ay, esta es mi frase. I can, it's easy and I do it. Yo puedo, es fácil y lo hago. Do you remember writing this? Si recuerdas haber escrito eso. ¿Todo? Todo. O una parte. Pues no sé, pues sí, porque aquí está. Pero ¿recuerdas haberlo escrito? Recuerdo que ya sé por qué Dios, porque en la última vez yo tenía mucho miedo y pensé que Dios estaba con nosotros y siempre ha estado con nosotras, conmigo. Sí. Y del inglés, no sé, pues yo creo que, pues no sé. ¿Tú hablas inglés? Pues quiero. O sea, lo entiendo, pero me quiero soltar. Y ayer estaba pensando en trabajar eso. En ya soltarme así. Como en el español. Como natural. Pues sí hablo. Okay. I speak in English. Yeah. Yes. Yeah. Yes. I'm a gringa. You're a gringo? And I'm a gringo. Yes. I noticed Yeah. that. I noticed you had this bracelet with, religious. Yes, son virgins, San Benito, San Charbel, el Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe, el Espíritu Santo, Señor de la Misericordia. So I think that women in particular will ¡Qué chola! wear jewelry, because jewelry brings attention to something. If you wear a beautiful necklace, it brings attention to this part of your body, right? Fíjense que algunas mujeres usan las joyas o
pulseras o algo, como una forma de jalar un poquito su atención hacia alguna parte específica de su cuerpo, aparte del simbolismo que tiene. If you wear a bracelet, a bracelet around it brings attention to that part of your body, right? And it's Poner usually alguna joya en algún lugar es para jalar la atención hacia ese lugar. it's usually a part of your body that you think is pretty or nice or. Y es generalmente una parte del cuerpo que la persona piensa que es importante, And this bonito. brings attention to her religious, spiritual. Y este simbolismo le trae la atención y la jala hacia su experiencia religiosa con estas figuras y estos símbolos que trae en su... And she's not afraid for the world to see that. Y ella no tiene miedo de que el mundo lo vea y observe que ella tiene su atención puesta en estas figuras. And the way that she told us about it, La forma en que ella nos compartió y nos said it expresó with esto pride and es courage. congruente And porque ella se siente she wasn't confiada y orgullosa de esta experiencia. she wasn't afraid to share with us her Es decir, ella spiritual no tuvo experience. como desconfianza en compartir su experiencia espiritual, She wasn't religiosa. afraid to be criticized Y no or le dio made miedo fun poder ser of, or criticada o because in our culture, and at this time in our culture, people can make fun of spirituality. silly. Lo toman algunas personas como algo importante. So, you and your baby's name is Daniela. Danielle. And you and Danielle have a special bond now. Que ahora tienen una relación muy especial. Con las tres. With the The three. two of them. With all three of them now? And I think that they're very lucky little girls. They're very fortunate to have you. Such a smart Son muy mother. afortunadas de tener una mamá como Ah, And such a strong body. una mujer fuerte. You did a very nice job with Que that. hiciste un trabajo muy bonito. I had the impression as you were telling the story that you really wanted to hang on to this baby really hard. Y que conforme nos estabas comentando esta historia, nos transmites el deseo de tener a este bebé, de cuidarlo, protegerlo. My question is, do you think that if you knew now what you knew when you lost the first baby, that you could have hung on to the first baby? You know what I mean? Que la pregunta es que si a lo mejor hubieras tenido mucha de esta información en las otras experiencias, a lo mejor hubieras podido sostener más. Maybe if you Estos- didn't know how to do what you did, and you wouldn't have saved this baby either. This baby might have been lost too, right? fueron tres. Was 3 miscarriage. Yes, see. Es que en algún momento dudé de esto. I have doubt, but now I know my strong ability to support what happened, Cuando perdí a los otros. but I know when I lost the others. Do you think you could teach a woman how to do what you did? Sí, serías o pudieras compartir y enseñar esto a otras mujeres cuando están en ese tipo de experiencias o de labor en un futuro. Más bien sé hacer, o sea, sí, pero a mí me sirvió conectarme cuando el doctor nos dijo que no íbamos a poder, o sea, que sí, pero que se iban a estar perdiendo. Yo empecé a hablar con mi cuerpo y luego pues la experiencia
que ahorita que estaba hablando del mar y del agua o algo así, me estaba yendo con Suzuki, ¿sí? Fue como liberar y volver a entrar en mí y empezar a pensar, volver a creer en la mente inconsciente. We have developed a strong belief in my unconscious mind and the ability that it has to help me through the struggles in life, even these kind of troubles. When did you start learning about your unconscious, and when did you first get a good relationship with your unconscious mind? Was it through this? No. Ay, me voy a volver a ir, doctor. Como en o sea, que cuando empecé a esta práctica. O sea, cuando tuviste como la experiencia de decir, puedo confiar en esta parte, en esta fortaleza que sé que tengo y empezar a usarla para tu beneficio, enfrentar las cosas. Bueno, otra vez fue en el 2015, en agosto del 2015, van a ser 5 años, cuando yo volví a reconectar y a creer, y luego renuncié a mi trabajo para meterme aquí y seguir con esto. Like 5 years ago, I made connection with my unconscious and I made several decisions in my life. One of them was to come here and begin learning in this program more about hypnosis. Pero la primera vez fue en el 2010. The first time was around 10 years maybe. Adulto no. 2010. Sí. Sí. 10 years ago. Was there, my thinking is, was there an event, is there an event that takes place in our lives where we can go one way or the other, where we can do a really healthy kind of thing, a really powerful kind of thing, or Todos tenemos en algún waste momento the de nuestra vida opportunity? experiencias que nos ponen en una encrucijada y nos hacen irnos en una dirección o en otra. Pero una persona saludable como Lilia, pues ella tomó decisiones que la llevaron a crecer, a desarrollarse, a reencontrarse. In the year 2000, when it went from 1999 to 2000, when it turned in January 1st, fewer people died in the first week of the January than in the last 50 or 60 years. Tell me they didn't wait to find out what. There was a lot of excitement about the new century, right? A lot of excitement. What's going to happen? And some people waited around to find out. When they found out it wasn't that great, they just died. It's the event, right? Muchas veces el evento es lo que genera el deseo de seguir adelante y de crecer. When you think back now about some important events in your life, this will be one of them, right? Así que cuando ves hacia atrás y te encuentras los eventos importantes en tu vida, pues vas conectando. The event of having your third babe, your third child, born alive. Como este pequeñito que ahora está vivo y está contigo. And you feel that you had a lot to do with the fact that your child was born alive, even though premature. And I think that a lot of people go to medicine today, a lot of people go with it very passively into it, right? They go to the doctor, okay, you tell me what to do, what pills to take, I will just be passive. And she was very active, right? Y en muchas ocasiones cuando se enfrentan situaciones médicas o cosas con las que las personas tienen que generar sus recursos y hacer algo para salir adelante, algunas personas toman una actitud pasiva y no hacen más, pero aquí vemos a alguien que
ha generado fortaleza y ha sacado adelante muchas cosas y ahora está aquí con nosotros viva y enfrentándonos. And I think the main information is we have just witnessed how the unconscious mind works and Sí. how it helps her. Le digo que uno de los principales aprendizajes de esto, desde mí, ha sido ser testigos de cómo la mente inconsciente funciona y cómo ocurre esto. Ustedes lo vieron en acción. So she's had 10 years of developing a relationship with her unconscious mind. And after 10 years she accomplishes this. This is really something. So if you develop a relationship, let's say she lives to be 100 years old. And all that time she's developing this relationship with her unconscious. I'd like to meet her when she's 100 years old, wouldn't you? She'll really be an interesting person. Not that she isn't now, but very unique. Si ustedes observan cómo hay un proceso que se activa. So one of the things that you're doing by using hypnosis with your clients, probably the most important thing that you're doing is you're introducing them to their unconscious mind. Hey, you got an unconscious mind. You want to get to know it? Y una de las cosas que se está haciendo es, bueno, se introduce y se restablece una relación con la parte inconsciente que está aquí con nosotros compartiendo, y es una parte como la parte consciente. Estamos acostumbrados a relacionarnos con la parte consciente de las gentes, pero todos tenemos esta parte y podemos desarrollarla y aprender a relacionarnos con ella. Y si bien ella nos muestra elementos muy interesantes, tuvimos oportunidad de ver a su parte inconsciente expresándose, comunicándose, hablando en inglés, riéndose, compartiendo, expresando muchas cosas. Y esta parte, sí, ya está otra vez, pero está aquí con nosotros esta parte. What are you thinking, Alba? What are you thinking? So she can go in and out. Si ustedes recuerdan, ella nos comentó, bueno, la parte inconsciente, incluso lo escribe aquí. Yo la protejo. Probablemente lo que estaba empezando a compartir David al final ya no era, a lo mejor era una historia diferente, y ella se protege. Es como un sistema que se cierra hacia ella para protegerse. Entonces esta parte inconsciente que la protege, la cuida, está con ella para estar aquí también al mismo tiempo con nosotros. So if you were her patient and she was working with you, she would go into a trance while she was working with you, right? Help you in a trance and she would be in a trance. She better take good notes or she won't remember anything that she did. Natural process. It's easy and I do it. Lilia, do you teach your daughters how to go into trance?
¿Quieres compartirnos? Esta experiencia. She wants to end the experience and get out. Okay. You've been sleeping deeply. Hemos estado en este estado profundo de trance. And you've had a long, deep sleep. And feel how long and deep that sleep Y is. date cuenta cómo has estado en este estado un buen tiempo. And now the sun is coming up. Y ahora imagina que es como si empezara a salir el sol en un nuevo día. And your body is awakening Como si te estuvieras despertando in a very natural de una way. forma natural, como en la mañana cuando te das cuenta que el sol empieza a salir. And soon your body will be wide awake. Y de esta forma tu cuerpo From the tip of se va your toes activando desde la punta de los dedos de tus pies hasta tu cabeza. to the top of your head. Completely awake. Hasta quedar totalmente activada. Coming awake. Coming awake. Coming up. Coming awake. Y ve saliendo poco a poco. That's right. $20, $15, and 20, 15, 10. 10, And 8. 8, 6. 6, And 5. 5. So you think waking up is funny? Despertando, produce la sensación de alegría. We should all wake up laughing, don't you think? 2 and 1. You feel okay? ¿Sientes bien? So what happened? Did you go spontaneously go into a trance again? Sí, en forma espontánea regresaste. Don't know. Pues me pasa. It happens. What? It happens to me. Oh, it happens to you. Throughout your day sometimes? Durante el día. Do you know what you work on when you do that? You come out and know what you've been doing? Sí.
It's the good stuff. ¿Y te acuerdas de lo que estabas haciendo? ¿Es algo agradable? Pues, a veces sí, a veces no. Sometimes yes, sometimes not. Does your unconscious mind do? Somos un equipo. Mi inconsciente y yo. We're a team, my unconscious mind and myself. ¿Ya son las 3? ¿O todavía? La 1:25. Es que estaba preocupada. Porque luego me tardo. No, estuvo bien. Do you think this helps you knowing how to go into a trance? Does that help you help other people to go into a trance? Te ayudaría a Do you enseñar a think otras it helps personas you cómo entrar a get a better feel for it? tener un sentimiento de cómo meter a otra persona en estado de trance y sacarla. So anybody that's having trouble going into a trance, talk to her. Así que si alguien tiene dificultad para entrar a estado de trance, platiquen con ella. Maybe she can help you. Tal vez ella les pueda ayudar un poco. Con la respiración. Si se queda en trance, nosotros también. Si llegas a tu casa. You will be able to go to your house, to arrive to your house. Okay. She said that don't worry, you will go to your house. And go into a trance. No, she's saying that she will handle to go and find her house. Okay. In some ways, you know, you can get with a friend in, let's say, Laredo, you know, and you're going to drive all the way to, let's say, the airport and drop them off, you know, and you have this really good conversation with them, and you don't remember where you stopped and if you stopped in the lights, and before you know it, you're at the airport. And maybe 20 minutes went by, right? I think that's kind of dissociation, don't you? Sí, alguna vez puede ocurrir en este proceso natural de ir a algún lugar y no saber cómo And your llegar. unconscious was paying attention to the driving, the traffic. And if anything unusual happened, all of a sudden it says, oh, conscious mind, you got to get involved. ¿Estás bien? Muchas gracias. Yeah. Thank you. You can, Así que puedes empezar a levantar un poquito. Pues si agua? quiero. ¿Quieres agua? No, me duele mucho mi cabeza. you can, Un poquito. you can get out of the chair anytime you want, or not. You want to take off the equipment?